Aya makuru tuyahere mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rw'umunyapolitike Paul Rusesabagina n'abandi bantu 20 bareganwa nawe. Mu byaha bashinjwa harimo iby'iterabwoba. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi. Abari gukora 21 bagejejwe mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga mu masaa 3 za mu gitondo. Bakigera mu rukiko babaje gusobanurirwa imyirondoro yabo, benshi bahuriza ko ari yo. Usibye Rusesabagina Paul wahise asobanura ko bamubeshyeye atari umunyarwanda ahubwo ari umubirigi. Rusesabagina yavuze ko kuva yava mu gihugu cy'u Rwanda atongeye gukoresha ubwene gihugu bw'u Rwanda. Yakomeje asaba inteko iburanisha ko asaba ku rubanza rwe rutakomeza. Ati jye nk'umubirigi waje nshimuswe nabonaga urukiko rudafite ubushobozi bwo kumburanisha. Rusesabagina yakomeje gusobanura ko yashimuswe ndetse akaba ari mu Rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maître Gatera Gashabana umwunganira yahise yunga murye asobanura uburyo urukiko barimo kuburanira imbere rudafite ububasha bwo kuburanisha umwene gihugu mu kindi gihugu. Maître Gatera akavuga ko Rusesabagina yafashwe mu gihe hakorwaga dosiye yo kumuta muri yombi ku busabe bw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwagejeje ku gihugu cy'Ububirigi. Gatera kumvikanisha ko inyandiko zisaba itabwa muri yombi rya Rusesabagina zoherejwe mu Bubirigi ariko ntibwashobora kuyishyira mu bikorwa kuko rutari kohereza umuturage warwo. Gashabana akomeza asobanura ko ubwo urubanza rwategurwaga mu Bubirigi hahise haba icyo yise ishimutwa ryatumye Rusesabagina yisanga i Kigali. Maître Gatera kumvikanisha ko kubera izi mpamvu urukiko rukwiye kwanzura ko nta bubasha bufite bwo kuburanisha Rusesabagina rukamwohereza mu gihugu cye cy'Ububirigi. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo buvuga ku nzitizi zatanzwe na Rusesabagina maze busobanura ko izi nzitizi zidafite ishingiro. Buhereye ku cyo Rusesabagina waravuga ko atari umunyarwanda, ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina asomerwa umwirondoro we atigeze ahakana amazina ye ndetse n'ay'ababyeyi be, bityo bushimangira ko umwirondoro we ugaragaza ko ari umunyarwanda. Ubushinjacyaha kandi bunavuga ko Rusesabagina atigeze agaragariza urukiko inyandiko yerekana uko yambuwe ubwene gihugu bw'ubunyarwanda. Bwanagaragaje impamvu Rusesabagina nawe yemera ko ari umunyarwanda, busobanura ko yatanze ikirego mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu gihe uru rukiko ruregerwamo n'abaturage bo mu karere gusa. Ku nzitizi y'iburabubasha yatanzwe n'uruhande rwa Rusesabagina, ubushinjacyaha bwasobanuye ko butemeranya na Paul Rusesabagina uvuga ko ari umubirigi ndetse butamureze bwibeshye kuko bwamureze nk'umunyarwanda ufite ubwene gihugu bwa kabiri bw'Ububirigi. Ubushinjacyaha bugashimangira ko urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rufite ububasha bwo kuburanisha buri wese harimo n'abanyamahanga bakurikiranyweho ibyaha byo gukora ibyaha by'iterabwoba, gufata abantu bugwate, ubucakara n'ibindi bifitanye isano nabyo. Bwanzura ko rero urukiko rufite ubasha bwo kuburanisha uru rubanza. Usibye inzitizi zatanzwe n'uruhande rwa Rusesabagina arizo zihariye umunsi, abaregwa abandi bari mu rukiko nta n'umwe wabashije kugira icyo avuga usibye Nsabimana Callixte wise Sankara wabwiye inteko iburanisha ko yifuza ko urubanza rwihuta. Sankara yavuze ko amaze imyaka 2 aburana kandi akeneye ko urubanza rwe rwakwihutishwa akamenya uko ahagaze. Yavuze ko afite isoni zo kuba Rusesabagina yahakanye ko ari umunyarwanda. Yakomeje agira ati hari ibyo numvise numva mbigizeho isoni. Bwana Rusesabagina yari perezida wacu kandi yashakaga kuba perezida w'u Rwanda, none mu rukiko aravuga ko atari umunyarwanda. Twatangije intambara mu gihugu baradufata. Umucamanza yavuze ko bagiye kubanza kwiga ku iburabubasha, umwanzuro ukazafatwa kuri 26 z'ukwezi kwa kabiri. Abaregwa muri uru rubanza bakurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo iterabwoba, gutwika, ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage bo mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'igihugu. Mu baregwa uko ari 21 harimo umugore umwe, Mukanduti Angelina wahoze ari umugenzuzi w'uburezi muri Nyarugenge, niwe mugore rukumbi uri muri iyi dosiye y'abareganwa hamwe na Rusesabagina. Mukanduti yatabutse mu mpera z'umwaka wa 2019 ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gutahuka, uyu mugore yarasanzwe yarakatiwe n'inkiko gacaca igifungo cya burundu. Urubanza rwa Paul Rusesabagina rwitabiriwe n'abantu batandukanye barimo n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Aha harimo uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda n'abandi bahagarariye ibihugu birimo Swede n'Ububirigi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri iyo nkuru ijyanye n'umunyapolitike Paul Rusesabagina, umuryango we uravuga ko ibyabaye bisa nk'inkinamico. Mu kiganiro umukobwa we Karine Kanimba yahaye Ijwi ry'Amerika nyuma y'urubanza, yasobanuye ko umubyeyi we atari umunyarwanda. Yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza. Nabonye nk'uko twari tubyiteguye byari biri kinamico, twabonye byateguwe nk'uko President Kagame yabishatse, yabivuze muri Septembre, akari byo yashakaga, kandi byerekana ko nta butabera buhari mu Rwanda n'ibyo President Paul Kagame afitemo. Ikindi twabonye nuko abanyamakuru bari barenze abavoka lawyers bari bari muri sale, ku buryo bo bari benshi kandi accused bari bo benshi muri sale, ariko tubona abanyamakuru ari bo buzuye, kandi noneho n'abavoka bari bicaye inyuma y'abanyamakuru pana ku ruhande rw'abakuze. Rero ibyo ni ukwerekana gusa ko ibyo bashaka ni ikinamico ya Paul Kagame, ntabwo ari ubutabera, kandi twari tubizi neza ko ibyo bateguye bashaka kumushinja ibintu byaha atakoze, kuko bashaka kumufunga ngo atazongere kwerekana ukuntu u Rwanda rumeze ku isi. Ikindi kibazo cyavuzwe muri rwa rubanza ni ikibazo cy'ubwenegihugu bw'umubyeyi wawe. Yavuze ko atari umunyarwanda, ariko bagerageza kumwumvisha yuko nubwo bwose afite ubundi bwenegihugu yuko akiri umunyarwanda. Wowe wumva akiri umunyarwanda? Papa légalement ntabwo ari umunyarwanda n'umubirigi, akaba ari na resident muri Amerika. Kubera bashaka kumugira umunyarwanda kugira ngo bashobore kumvisha abantu yuko batisha amategeko bamuzana mu Rwanda, bashaka kuvuga ko batari bakeneye kunyuza ku banyamerika cyangwa ku babirigi, kandi ariyo mategeko bisha amategeko kugira ngo bamushimuta kumujyana mu Rwanda, kugira ngo kandi bazi neza kuko bamenye ko abanyamerika n'ababirigi banze kubamuha, kuko babonaga n'ibyo birego bamubwira bitari byo. Rero bo barashimushimutse. Papa n'umubirigi yavuye mu Rwanda muri 96, noneho aba umubirigi muri 2000, akaba ari cyo cyonyine yabaye, ahubwo agiye no mu Rwanda muri 2003 na 2004 yasabye visa, yabyibwiriye. Ntabwo n'ubwo n'ubwa mbere ari mu Rwanda illegally, kuko bamushimutse bamujyanayo against his will. Kuri uyu wa kabiri hagaragaye ibaruwa yanditswe n'abashinga amateka bo muri Kongere y'Amerika. Ibaruwa yanditswe mu kwezi kwa munani, ariko yashyizwe ahagaragara gusa kuri uyu wa kabiri. Iyo baruwa irasaba Perezida w'u Rwanda kurekura umubyeyi wawe Paul Rusesabagina. Mbese iyo baruwa mwari musanzwe muyizi? Abanyamerika bandikiye Paul Kagame really clearly, bamubwira ngo agomba kurekura Paul Rusesabagina nonaha immediately, kubera ko yamushimutse ko kandi bishe amategeko n'aya muri Amerika bamujyana kuriye. Bavuga ko relationship y'u Rwanda na Amerika ruri en danger kubera bino bakoze, na reputation y'u Rwanda nayo iri en danger, ku buryo rero u Rwanda rurimo rurishyira muri position mbi cyane, kubera ko Paul Kagame afite ishyari kuri papa. Ubwo duheruka kuvugana wari wambwiye ko uwo mubyeyi wanyu afite ikibazo cyo kubona imiti. Mbese mwaba muheruka kuvugana na mbere y'uru rubanza? Mwaba mwaravuganye? Twavuganye last Friday, atitubwira ko mu mutwe ko hazengerezwa kuko baracyamwima imiti. Ubu papa yahagaze neza, yavuze neza cyane, yababwiye ukuntu yagomba kubabwira, kandi turishimye ko yerekanye uwo ari we, akanga nuko bamubeshyera akahita babwira. Noneho rero nziko bwa nyuma tuvugana nabwo twaramwakoraje kugira ngo akomeze kuba uwo ari we, bazamubeshyeshye nk'uko bakunda gukora ku buryo abantu bashaka bavuga ibyo bashaka. Twebwe tuzi ko biriya bakina biriya n'ikinamico nta butabera burimo, kandi papa nawe yabyerekanye uyu munsi. Karine Kanimba, ndagushimiye cyane aka kanya wigomwe ukagaha Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Mu Burundi leta yategetse ko guhera mu mpera z'uku kwezi abantu bose bacururiza mu mazu atari amasoko ya leta baba bayavuyemo. Umugambi ni ukorosha uburyo bwo gusarura imisoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza.
Itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu kuza niyo bacuruza bose bakorera mu mazu y'ubudandaji atabigenewe bahawe n'umushikiranganji w'umutekano intwaro yo hagati n'iterambere rusangi kugira ngo babe batekeye baje mu masoko ya leta. Iyi ngingo n'izindi nyinshi yatangajwe kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca ahejeje kubonana n'abahanuzi b'intara 18 z'u Burundi. Asigura ko ibi biri mu ntumbero yo kwegeranya amatagisi n'amakori bihagije byo guhemba abakozi ba leta aho kuyaronderera mu banyagihugu batagira mikoro. Umushikiranganji Ndirakobuca abantu bafata amazu yabo bubatse ari ay'izaje residentiel bagaca bahinduramo kondo commerce bagaca residence commerciale bose ababikoze bose byose biherana no ku kwezi kwa kabiri le premier mars abo bantu bose bapanje bose ko bavuye mu salon de masopere abanyagisagara byiza iby'umunani n'ibandi y'icumi bajya abantu bose bari amazu yabo bakayahinduramo amamagaze bose mubabwire yuko apartiri ya le premier mars nta muntu n'umwe tuzobona ari muri nakariyo leta ni tena kwanza kutoza imbere kumwe n'ukazo none turahemba gutabo abaza wewe cyaraheze kugaruka nubwo ngo leta bwadumishije amahera pesa kuyarondera yayi kuba yakwisaba ari wayaza apana kwa sababu n'ukazo iyo periode bahari yo kurondera iyo baza gucuruza amasoko ya leta amasoko ya leta yagaragara. Bamwe mu bacuruza bavuganye n'ijwi rya Amerika nk'umugabo wo muri komine Buganda mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi basanga ingingo isa n'agahotoro. Umutegetsi we aravuga ariko ntamenye ingorane ziba ziri mu bantu kuko umuntu afashe urugendo agafata nk'ibirometero 3 kuja kugura umunyu cyangwa amavuta ya 50 y'ijana urumva kicara ikibazo kuko n'urwo rugendo rufashe uhura n'impanuka arahura n'amamodoka arahura n'imvura ugasanga n'ingorane yagize. Ibintu byari byo byose byari bikwiriye kwegera umuntu kugira ngo uno muntu aruhuke kandi abatagizateri barakwiriye kwegera baba baza ahantu ari ho hose barakwiriye kuhagera. Ntabwo bikwiriye rero ngo byose ngo bije ku isoko ntabwo ibyo bintu ari byo nubwo yabivuze kumbure n'ibitekerezo bya kimuntu we arayibona kumbure kuko ari mu gisagara nk'ibujumbura sico kimwe rero n'ahandi hose. Mugenzi we nawe yasaba leta kongereza nyabuna abatoza kori aho kubuza abadandaza gucururiza hafi y'imihana bituma abantu boroherwa. Mu by'ukuri iryo jambo nkuko twamaze kubyumva mu radio abanyagihugu ntabwo twaryakiriye neza. Turavye mu bisagara ukundi bisagara byagutse usanga igisagara gishobora kigizwe n'ibirometero 3 canke ibirenga. Ntabwo rero umuntu yova ashaka na kabutike hari kwa bira birometero ngo arinde kujya ku isoko byogora abanyagihugu byo bagora uburyo boza baragenda kugura ibyo bakeneye. Ivyerekeye umutungo wa leta kugira ngo amatike byo kurisha amatike amataxe bigende neza abakuru b'amasekiteri barazi neza buri barabara ryose buri quartier yose hari boutique rashinisya ubududu hari abantu bagira amasalo de coiffure biriya bikorwa byose bikorwa bya buri munsi abashef de secteur barazi aho biri barariha amataxe nkuko bitegerezwa barabasangaho bari bakabarihisha. Sinumva rero ko umuntu w'umutamakazi yo bakeneye nko kwimwesha umushatsi akaida kugenda ibirometero 2-3 je nuvumenga byo bari ngorane. Umushikiranganji yaje intwaro yo hagati yanihanikiriza abajejwe intwaro bose ku nzego zitandukanye webwe rwitwazo rwose rubatuma badatunganiriza ababitura ku gihe. Cyo gituma nabatumye ko ngaha mwese mutamiye bishasha mwese mutegeka guhinduka wahora atunganiriza umwene gihugu harashageze kumusaba ave ngaha batisho ejo agende yuzuriza umwene gihugu ataca gusabye aho tuvuye twese tubahazi atamuntu yakora ikintu atashanyuze gusaba atamuntu yakora ikintu atashasabye iyo ngendo itegerezwa guhagarara. Nibaza ko bamwe bamaze iminsi mu rukundo babaganya kwahora amatanga bamaze iminsi bakora muri leta mbyeyi leta nkozi ni ukwita umuntu wese akimara ku kivi nta kuvuga ngo ndabiraje ngo bikoresho oya icyo uteza kurara ukoze cyose urarugikoze ukagiheza ugakora ibindi nta kubwira umwene gihugu muje mu masaha agiye mu rugendo rw'izogaruka ejo oyaye yarinza ashika mutunganirize asubira inyuma ureke kumwicira ku nzira kuko icyo dukeneye ko umwene gihugu zijya ngo uvuziwe kwejo naza gukora ibindi akaja ku kivi. Gervais Ndirakobuca hamagarira abakozi bose ku rwego rw'intara uhereye kuri bakuru kubaha baburamatari nk'uko bagamburukira perezida yabagenye kugira ngo bamubere ivyariho. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Hashize umwaka umuhanzi akaba n'umuririmbyi w'umukristu Kizito Mihigo yitabye Imana hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri. Hirya no hino ku isi harakorwa ibitaramo byo kumwibuka. Kizito Mihigo yatangiriye ibikorwa bye mu Rwanda abikomereza mu gihugu cy'Ububirigi. Ni igihugu gituwe n'abanyarwanda benshi bafite imyumvire itandukanye. Umwe mu banyarwanda babaye inshuti ze ni Jean Claude Nkubito uhamya ko
Kizito Mihigo yamuhinduye. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza. Dewe rero ku giti cyanjye buriya Kizito yamfashije cyane mu kumpa uburenganzira bwo kuvuga icyo ntekereza no kumbona ibintu. Uko nyuma ya jenoside hari igihe koko abantu bose babayemo bafite umujinya, ariko n'ubu bukristo tuba dufite n'ibi tuba twaragiye tunyura mu by'amashuri y'abihaye Imana bikatwereka ko kwicundi kizira koko, ariko ko Imana ari urukundo, kandi ko urukundo rwonyine udakunda ntazajya mu ijuru. Nuko bimeze, kandi ntabwo Imana izaduhembera ibi tutakoze, izaduhembera ibyiza twakoze. Kizito yatumye twumva tugomba gutera intambwe, nanjye ubwanjye gutera intambwe yo gukora icyiza kugira ngo ngikore n'abandi. Kizito rero we yaratinyutse avuga ko yababariye. Hari benshi muri twubona babarescape baba bafite imbabazi mu mutima wabo ariko badashobora kuzisohora kubera ubwoba. Kizito yatinyiye abantu benshi cyane, abatinyutse kubabarira, kandi bakabarira umuntu utabasabye imbabazi. Yesu yatanze imbabazi adategereje ko zimusaba. Kizito ntabwo ari umuntu, Kizito ni ishuri, Kizito ni filozofi, ni uburyo bwo kubaho, ni umusemburo wagiye mu barescape benshi babitega amatwi kugira ngo batinyuke kubwira abantu ko kubaho ari ukubana. Ibyo rero njye mbona Kizito yarabifashije kuko bituma nibura umuntu yisanzure, yaduhaye ubwisanzure mu buryo bwacu bwo kubona no kubana n'abandi kivandimwe. Uragira uti Kizito yahinduye abarokotse, abarescape barahinduka, barababarira, abatari bo bose baramwumvise barahinduka aho mu Bubiligi. Umva Kizito hano mu Bubiligi cyo nakubwira cyo, Kizito yahinduye abantu benshi cyane, arababohora, gutinyana bivaho, kandi yari umwana muto w'imyaka mike, ariko yatumye n'abantu bajyaga batinya abandi babasanga, ku buryo mu barenga ibivuga uko bimeze, kuko nta Kizito yarapfuye, reka tumuvuga uko yabayeho. Yatumye abahutu n'abatutsi ba hano mu Bubiligi batinyukana baganira, ku buryo nuko mutarebye misa yasomewe Kizito hano, kiliziya irimo abantu benze 700 amoko yose. Ngira ngo hari n'umugabo wunzi hano w'umutwe rwose nawe wari waje byamuhagurukije aje muri iyo misa ya Kizito, kuko yari misa y'umuntu witangiye abandi akiyemeza kubahuza, kandi atagiye kubyigisha mu ruhame ngo agende avuye ngo iki kinzanye. Imibereho ye, ubuzima bwa Kizito, indirimbo ze n'imyitwarire byatumye abantu baza. Nibyo navugaga nti saga hatuhinduza abantu kuko yemera ni urukundo rwawe rubareshya bakaza. Kizito rero nabo bahutu twavugaga tuvuye no kubarescape, nabo bahutu babonye ko hari umurescape ushobora kurenga uburescape bwe, akarenga ibyago yagize, agatinyuka akabwira abantu ati kubaho ni ukubana. Kandi yarabikoze atagombye kubyigisha, ahubwo akoresha indirimbo ze, akoresha imyitwarire ya gikristo. No mu Rwanda ageze yarabikora. Ubu sugira ngo mu Bubiligi abantu bose bivuze Kizito ntibumva ko bumva ari umuvandimwe uvuze, ntabwo uko bareba iyo uvuze Kizito mu Bubiligi, abantu bose bahita bumva uvuze umuvandimwe. Niki wasigaranye cya Kizito Mihigo? Nge Kizito uretse ko nanavuze ko naramubonye twari n'inshuti, twaranavuganye kenshi. Hari ikintu burya tutigeze tutindaho. Kizito nubwo tumubona yaratuje kuriya, iyo yagomba gukora ikintu yaragikoraga byanze bikunze, nta kintu ushobora gukora kugira ngo umubuze kugikora. Ikintu tugomba gusigarana kuri Kizito ni urukundo rwa kivandimwe, urukundo rutagira umupaka na muke. Sinzi n'impamvu ahubwo ngira ngo nka Kiliziya Gatolika itagombye no gutangiza za nkete igikora kugira ngo irebe niba Kizito atahabwa intambwe kugira ngo batagatifu nk'abandi bose yagiye ishyiramo. Kuko Kizito yarakunze atizigamye, Kizito yafashije abantu guhura, Kizito yabayeho ubuzima bw'ivanjira ayigira ubuzima bwe, kandi Kizito yumvaga ari yiteguye kwitangira abandi atizigamye. Numva icyo kintu bagombye kugifata. Rero umurage ngira ngo twasigarana ku Kizito ni umurage w'urukundo rutizigamye n'imbabazi zidacika intege kandi zitagombera ko uzisabwa. Wo ni umunyarwanda Jean Claude Nkubito utuye mu gihugu cy'Ububiligi wavuganaga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira.